Good evening, everyone. This is Mahmudul Hassan Dhabok, Assistant General Secretary of BASE. I welcome everyone in BASE Research Post 2023. This is lecture number 2, and today's topic is destiny. How to choose the right topic, and we are very privileged. We feel very honored that we got Dr. Pritesh Chakraborty as uh, today's speaker. Dr. Chakraborty is an assistant professor of English at Acharya Sukumar Sen Mahavidyalaya, West Bengal. He is a former Fulbright foreign language teaching assistant at New York University from 2018 to 2019. He has obtained his PhD from West Bengal State University and also his MPhil from Calcutta University. He is researching on superhero comics books of Batman and Indian comics. He is interested in creative writings and has published a long story in Kindle Direct Publishing. He has also penned a couple of scripts for comic books. He has also published several articles in national and international journals and has chapters in books and has attended a number of seminars and conferences both in India and abroad. Without any further ado, I should also mention that I always take the privilege to express my gratitude who helped me in my research and academic journey. I consider Dr. Chakraborty as my mentor, who helped me a lot during my PhD and MPhil. I would welcome Dr. Chakraborty for today's lecture. So, sir, over to you. If you could kindly mute, unmute yourself. Sir, your mic is, I think there is something echoing. Can Yeah, sir. Am I audible? Yeah, let me try. Okay, I mean, unmute me from the ID I joined initially. তো আপনি যদি প্রেজেন্ট করে থাকেন দুটো জায়গা থেকে যদি জয়েন করে থাকেন তাহলে যে কোনো একটা জায়গা যদি মোবাইল থেকে জয়েন করে থাকেন তাহলে ল্যাপটপের ওটা মিউট করে দেন, যে কোনো একটা মিউট করেন নিজে থেকে। আর একটা জায়গা থেকে আপনি কথা বলেন। Okay, am I audible from the ID I joined earlier? Hello. Okay, so I unmuted myself and then I'll go to the presentation. Let me know if my presentation is visible. Is my presentation visible? Uh, your voice is clear, but presentation is not visible. Okay, just a minute. Yeah, now it is. It was visible? Yeah. Okay, great. But it's not visible again, right? Yeah. Yes, yes. Okay, fine. I guess this is fine, and you might Yeah, be able yeah. to see it. Okay. So, hello everyone, and I will today speak about some process or the processes that I followed while choosing my topic for my PhD and my MPhil research, which is very
individual, which is very, I would say, even personal. It does not mean that this is the only way. Okay, this could be one way among so many others. Also, I will be mixing Bengali and English because as I understand, there could be some Bengali participants also who are not going to choose a topic in English, and there could be people who would want me to um, explain whatever I am saying in Bangla also. So I'll do that, and you can unmute yourself and you can ask me a question. Okay, and I think this session is for 45 minutes. Hassan would do me the favor of stopping me when my 45 minutes are over, because when I start speaking, idhar udhar nikal jata hu. So that is in reference to the meme. So let's go into the topic directly. So when you are trying to choose a particular topic, when you are trying to choose a particular area of research, it seems something like this image that I am projecting here. It looks somewhat like this. Does it? Does it appear to you people who are perplexed and confused? Does it look like rocket science to you? If it does, then you're in the right place. If it doesn't, if you think that you have already done it, and you don't think that uh, this requires a lot of thought, then you're in the wrong place. So you can have a life on a Sunday evening rather than to listen to me. But if you think this has been rocket science to you, it has been very difficult for you to hone into a zero in into a particular topic, into a particular working theme, then we will move forward and you can listen to my nonsense for the next 40 minutes or so. The first step that I think is, in order to choose a topic, is to select a very broad area. প্রথম কাজ যেটা আমাদের করা উচিত, যেটা আমাদের করতে হবে, সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে বেছে নিতে হবে একটা বড় এরিয়া, একটা বড় থিম, একটা বড় জায়গা, যেখানে আমরা বা যেটাকে নিয়ে আমরা কাজটা করব. ইম্যাজিন that you are going in for a cultivation. You want to cultivate, you want to become a farmer. What do? First, you have to decide the area on which you are going to do farming, right? মাটিটা কোথায়, জমিটা কোথায়, বা বাড়ি করতে চাইছো, জায়গাটা কোথায়, সেটা তো তোমাকে দেখে নিতে হবে. Choosing a topic is somewhat like that. You need to realize, you need to understand what is the area, in which area do you want to work on, কোথায় খাটতে হবে, সেটাকে আমাদের জেনে নিতে হবে. We should know that. Okay, so if you can see these images, I deliberately used images. I try to be more imagistic. I try to be more visual than text heavy presentations. So if you can look into this image, and if you look closely, you will find some commonly known topics of PhD or MPhil, or in general independent research. Okay, there is graphic novels, there is trauma literature, there is ghost literature, there is
pornography literature, there is digital humanities, there is health humanities, there is biography studies, there is diasporic studies, so on and so forth. প্রচুর অপশনস আছে আমাদের কাছে। এবার এইগুলোই বা কী করে চুজ করব? হাউ ডু আই ডিসাইড আপন উইচ এরিয়া অ্যাম আই গোয়িং টু ওয়ার্ক অন অ্যান্ড ওয়াই? রাইট, দ্য ওয়াই ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট। গোদা বাংলায় বলতে গেলে বলিউড বা সিনেমার মতন বা ওয়েব সিরিজের মতন পাবলিক যেটা খাবে সেইটাকে আমাদেরকে বেচতে হবে। মানে ধরো you in this heat, I mean all of you are from Kolkata I guess, and if I don't know if somebody is from a colder place, I don't know if a colder place exists within India anymore, but but all of us are from Kolkata or from West Bengal or nearby regions. এই গরমের মধ্যে তোমাকে বলা হচ্ছে তোমরা একটা, আমি তুমি করে বলছি বিকজ আই এম অ্যাজিউমিং দ্যাট মোস্ট অফ ইউ আর আইদার ইয়াঙ্গার দ্যান মি অর অফ মাই ওন এজ। সরি if let me know if I'm not using the right honorific. So so imagine that you want to place a stall for selling some products, some tools, something that you want to sell and make money. In this heat, what do you think will sell more? গরমা গরম চায়, ফুলুরি, তেলে ভাজা, চপ ভাজা, which is kind of our, you know, which is becoming our national product, or do you think something that helps you cool down, like আম পোড়ার শরবত, I don't know what that is called in English, or bale? Yes, anyone? Somebody? Second option, sir. Second option. Second option. Okay, yes. So, similarly, when you are going for a PhD research, you need to be market relevant. Was I market relevant? No, because I did my research on graphic narratives, and graphic narratives is taught in the third semester of English honors in Bardhaman University and in certain other universities only for 6 months, and there is just one text, Tintin in Tibet, and there are other universities as well where I have been teaching one or two texts, but only for this I did an entire PhD for 6 years, 7 years, and so on and so forth. What is the relevance then? Well, the relevance is not just the graphic narratives. The relevance, if you are trying to think about a relevance that is going to help you in your CSC interview for teaching undergraduate courses in colleges, I don't think there will be anything relevant other than maybe a PhD on English language teaching, which is a very pertinent, very relevant, very useful area to choose. I mean, the best thing that you can do is to choose this area. But then you need to choose the area which is gaining currency at this point in time. কি চলছে বাজারে? বরফ বেচলে লাভ আছে, চা বেচলে এখন লাভ নেই। That we have to understand. Someone of you was talking about, I heard, I eavesdropped, I think it was Ismail Shorkar, and this person was saying that I wanted to do on Dalit literature, but people have discouraged me from doing Dalit literature because Dalit literature নিয়ে অনেক কাজ হয়ে গেছে। Yes, sir, exactly. Yeah, but I mean, তাহলে তো কোনো জিনিস নিয়ে তুমি রিসার্চ করতে পারবে না। সব তুমি যে কোনো রিসার্চের টপিক নিয়ে নাও, ওটার ওপরে বিশ্বাস করো 100টা রিসার্চ হয়ে গেছে, আইদার ইন পিএইচডি অর ইন এমফিল, বা ওটাকে নিয়ে
প্রফেসর প্রমোদ কে নায়ার অলরেডি একটা বই লিখে ফেলেছেন। সো what will I mean what to do then? তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে, okay, I know you and you have taken up a research topic or you have taken up a research area which is like, you know, um, very unique, because back in 2012 nobody was really researching on comic books. No, there was research on comic books, there was a lot of research on comic books, but yes, in the Bengali academia the research was scarce. But বিদেশে ভুঁড়ি ভুঁড়ি বই হয়েছে, ভুঁড়ি ভুঁড়ি লেখা হয়েছে, হ্যাঁ সেই জিনিসটা এখন আরও বেড়ে গেছে। বাট there is no topic, there is no area in humanities, in literature, which has not been worked upon yet. I mean, if you are looking for something that nobody has thought about, then you have to be like Nikola Tesla, who is the scientist, not Elon Musk, Tesla. So, I mean, all of us are not that, right? We cannot be like that. So, you have to at least take up an area which is now gaining currency in the academic market. যেটাকে শুনে 10টা লোকে বলবে, মানে ওই সেই মিমটা আসছে না, কাম ऐसा करो कि 4 लोग पूछे whatever, तो PhD टॉपिक ऐसा लो कि 4 लोगों का सर चकरा जाए कि भाई এটা কি, either they are interested in this or they know about this. So that effectively cancels a lot of area which has been overworked. But trust me, my friend, Dalit literature is just beginning. Dalit literature is far from being exhausted. What about trauma theory in Dalit literature? What about graphic narratives of Dalit lives? What about biographical, autobiographical studies of Dalit lives? What about Dalit ghost stories? What about Dalit masculinity? Hassan has done it, and he has done a great job on that. So you have to decide on your topic. You have to you have to decide on your area first. মানে কোন জায়গাটায় আমি বসবো, ট্রেনটা ফাঁকা আছে, ঘপ করে ঢুকে পড়লে লাফ দিয়ে দুজনকে কোনোই মেরে, তোমাকে চুজ করতে হবে, হঠাৎ তক্ষুনি চুজ করতে হবে যে তুমি কোন সিটে বসবে। জানলার ধারে বসবে, আইলে বসবে, মিডলে বসবে, ওই লম্বা যে সিটটা থাকে সেখানে বসবে, হাওয়ার উল্টো দিকে বসবে, ডিপেন্ডিং আপন ওয়্যার ইউ আর গোয়িং, কোন দিকে রোদ্দুরটা পড়ছে, বৃষ্টি পড়বে কিনা, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। তো এই যে এরিয়াটা আছে না পিএইচডির, সেটাও তোমাকে এইসব জিনিসগুলোকে ভেবে নিতে হবে যে 5 বছর পরে এটার কারেন্সি থাকবে কি, 5 বছর পরে এটা কতটা রেলেভেন্ট হবে। রেলেভেন্ট ইন দ্য সেন্স ইন দ্য অ্যাকাডেমিক এরিয়া, নট ইন ইয়োর সিলেবাস। তুমি জীবনে এমন কোনো টপিক নিতে পারবে না যেটাতে, মানে আদার দ্যান আই থিঙ্ক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে এতটা স্পেসিফিক হয়ে যেতে হবে তোমাকে যে তুমি সেটার সাথে কলেজে কি পড়াচ্ছ, স্কুলে কি পড়াচ্ছ সেটার যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। বাট রেলেভেন্ট ইন দ্য সেন্স দ্যাট whether somebody is going to, or whether there is going to be some currency 5 years later, ঠিক আছে? It could be by your own hand, তুমি নিজেই ওই স্টাডিজটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতে পারো, বাট ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক অ্যাবাউট ইট, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু ইম্যাজিন যে ধরো আমি একটা মেটাফর বললাম ফার্মিংয়ের, আর একটা মেটাফর হচ্ছে আমি জমি কিনতে চাই, পয়সা নেই আমার কাছে, বাট দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট আমি জমি কিনতে চাই। তো জমি কিনবো কোথায়? সমুদ্রের মাঝে, সমুদ্রের ধারে, নদীতে একটা চর পড়েছে সেইখানে, না নিউ টাউনে, না রাজাবাজারে, না কলকাতার পশ এলাকায়, যদি টাকা থাকে আমার কাছে। অফকোর্স where we think 5 years later things are going to become better, right? Okay, let's move on to the next point or the next step of choosing the topic. So broad area ঠিক হয়ে গেল, 2 মিনিটের মধ্যে ঠিক করে দিলাম, ঠিক আছে? তোমরা একদম পুরো সব কিছু
জেনে ফেললে যে হ্যাঁ ব্রড এরিয়া বুঝে গেছি, যদিও there should be questions like which can be taken up later on. So then comes the next step of focusing. ফোকাস করতে হবে। গরমের ছুটিতে আমার মনে আছে আমি এই আতশ কাচ নিয়ে পোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি এইগুলোকে পোড়ানোর চেষ্টা করতাম। And I learned about focusing. I am still a very a very bad person and a কি বলে ওটাকে, sadist, who not I mean I was a kid and I did not get some kind of sexual pleasure, or maybe I did, but I loved doing this, whatever is being shown in this image here on the right. Focusing বলতে focusing এর ক্ষেত্রে we have to narrow down to individual authors, groups of authors, sets of authors, or texts. For example, within graphic novels, you choose a superhero narrative or disability studies. What about disability studies within Dalit narrative? Is it there? Does it exist? That's a different question. But can we think about it? Has that area been touched? If yes, good. If no, very good. Okay? So we have to narrow down constantly. Comparative and interdisciplinary work is always preferred, but the work increases. যদি তুমি আমার মতন কোনো ব্যক্তি হও যে লেজি, অলস, তাহলে কম্প্যারেটিভে না যাওয়াই ভালো, ইন্টারডিসিপ্লিনারিটিতে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু বাই ডিফল্ট অল রিসার্চ হ্যাভ নাও বিকাম interdisciplinary and comparative. You cannot really escape this kind of a thing. So comparative and interdisciplinary work is always preferred. Like pointing to Mr. Shorkar's view that somebody has told him, or many people have told him, that Dalit is exhausted. Yeah, okay, maybe. I mean, I'm not an expert on anything, let alone Dalit literature. What if somebody compares the racism in US and casteism in India? Maybe, maybe not. That's a different issue. Third, choose a topic with which you are already familiar. It always helps. No? Like your special paper in masters. You choose an area which is like very, exotic, which is something like, fantastic. But you do not know the ABCD of it. It will not help. So, if you are in masters, I think some of my friends are here from masters. I think Shaman is from masters first year. If you are in masters, start thinking about your PhD research, start thinking about your PhD right now. Decide করে নাও ভাই যে কি বেচবে তুমি। Because I mean, as I said, this is a personal thing that I'm sharing with you, because I am not an expert. I am not I'm not somebody who knows so many things about these things, but I am sharing my personal experience. তো মাস্টার্সে যখন আমি ছিলাম, তো তখন সবাই আলোচনা করতো যে এরপর তো আমরা পিএইচডি করব বা এমফিল করব, তাহলে কি নিয়ে করা যেতে পারে। তো আমি বললাম যে আমি কমিক বুকস নিয়ে করব, বিকজ আই ওয়াজ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য প্রাইমারি টেক্সট, মানে আমি কমিক্স কিছু পড়েছিলাম ছোটোবেলায়, তো এবার আমি ওইটাকে নিয়ে কাজ করতে চাইছি। তো সেরকমই তোমরা ভূতের গল্প পড়েছো বা ভালোবাসো, ডিটেকটিভ নভেলস পড়েছো ভালোবাসো, তোমরা কমিক্স পড়েছো ভালোবাসো, ফিল্মস ভালোবাসছো, পর্নোগ্রাফি তো সব ছেলেরা দেখেছে, তো এখন মেয়েরাও দেখে, অফকোর্স, আই মিন নো জেন্ডার বায়াস দেয়ার। সো ইফ ইউ লাইক দ্যাট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, ফাইন, গ্রেট। I mean, if I were your supervisor, দুজনে মিলে, anyway, so let's not be cheap here and go to the third point or third step. এত কিছু তো বললাম, এবার এগুলো পাবো কোথায়? খুব সহজ উত্তর, কনফারেন্সেস অ্যান্ড সেমিনার্স অ্যাটেন্ড করো। Attend the seminars and the conferences that are going on right now, like in general,
বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশনসে কী কী সেমিনার্স চলছে, কী কী কনফারেন্স চলছে, দ্যাট উইল টেল ইউ কী বেচা হচ্ছে আজকাল। দেখবে শেক্সপিয়ারের ওপরে সেমিনার খুব কমই তৈরি হচ্ছে, বা কনফারেন্সেস কমই হচ্ছে শেক্সপিয়ারের ওপর, হয় কম হয়। কিন্তু এখন দেখবে ওই গ্রাফিক নভেলস, ওই দলিত লিটারেচার, ওই ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ, ওই হেলথ হিউম্যানিটিজ, গ্রাফিক মেডিসিন, এইগুলোর ওপরে একটুখানি বেশি লোকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে। সো দ্যাটস ইয়োর দ্যাট কানেক্টস উইথ ইয়োর ইনিশিয়াল question about area studies. So you can add yourselves to groups like CFP and publications. One there is in WhatsApp, um, and there are thousands of them in WhatsApp. There are thousands of them in Facebook. One is called the CFP journals, books, seminars, conferences, workshops. Just search for them in Google search. যে groups in Facebook, in WhatsApp, in Telegram for seminars, conferences. Add yourselves there, and you can get so much information from these places. Besides, if you want some more authentic and atel type information, then you can attach yourself as a within a mailing list for from HNet, ProQuest, dissertations and theses online, and UPenn, call for papers, and so on and so forth. Hi-fi ব্যাপার স্যাপার আছে ওদের, হ্যাঁ, কিন্তু good. I mean, they are authentic sources. They won't ask money from you. যে 3,000 টাকা দিলে ইউজিসি কেয়ারে পাবলিশ হয়ে যাবে, এরকম ব্যাপারটা ওইখানে এখনো অবধি তো নেই। ওকে, let's come to the fourth section, fourth step. Now, by within a month or within 2 months or maybe within 3 months, you should now be zeroing in on the topics. এবার তুমি টপিক, টাইটেল, যেটা সাধারণত আমরা এটাকে নিয়ে একটুখানি কনফিউজড থাকি যে টপিক মানেই কি টাইটেল, টাইটেল মানেই কি টপিক। আলাদা আছে, there are subtle differences between the topic and the title. So the topic is the name. Okay, the topic can be the title. হঠাৎ করে কেউ জিজ্ঞেস করলো, সেই এক ধরনের আঙ্কেল আছে না, এক ধরনের কাকা বা মামা আছে না, এই কি করছিস রে আজকাল, এসে জিজ্ঞেস করে। তো তুমি বললে যে কাকু বা মামা, যাই হোক যা বলো আর কি, বলবে যে আমি এখন পিএইচডি করব। তো বলে, ও পিএইচডি, কিসের ওপর পিএইচডি করছো, এরকম কিছু একটা বলে আর কি, ঠিক আছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি রেডি উইথ দ্যাট। ওকে, সো দ্যাট জাস্ট ইট, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু নেম ইট। বাট ইট শুড বি ইভোকেটিভ অফ দ্য থিম। মানে তুমি যদি গ্রাফিক নভেলসের ওপরে পিএইচডি করো, তাহলে গ্রাফিক, সিকোয়েন্সিয়াল কমিক্স, এরকম ধরনের একটা ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে বেটার হয়। হাউএভার, ডু নট রিপিট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য টাইটেল। মানে যদি একবার একটা শব্দকে টাইটেলে ব্যবহার করে থাকো, তাহলে চেষ্টা করবে ওই শব্দটাকে আবার সেমিকোলনের পরে আর না ব্যবহার করতে। মানে দ্য টাইটেল শুড বি ডিভাইডেড ইন্টু লাইক 2 পার্টস, দ্য টাইটেল ইটসেলফ, দেন সেমিকোলন অ্যান্ড দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য টাইটেল। ধরো টাইটেলটা হচ্ছে যে সিকোয়েন্সিয়াল সাবভার্সন, মানে আমি আমার এটা ভাবছিলাম আর কি, সিকোয়েন্সিয়াল সাবভার্সন, সেমিকোলন, চ্যালেঞ্জিং এস্টাবলিশড নোশনস ইন কমিক বুকস, এরকম একটা, মানে একই কথা বলছো বাট ওয়ার্ডটাকে রিপিট করছো না। সো দ্যাট উইল বি আ গুড টাইটেল। ওকে, নাও চুজ ইচ ওয়ার্ড কেয়ারফুলি। প্রত্যেকটা শব্দ এমন চুজ করবে যে 4টে লোক দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয় যে আচ্ছা এইটা বলার চেষ্টা করছে। নো, ইউ হ্যাভ টু বি, you have to be simple. You don't need to be very difficult. মানে ডিকশনারি দেখে পিএইচডি টাইটেল লিখছো, দ্যাট ইজ মানে দ্যাট ইজ আ ওল্ড থিং নাও, দ্যাট ইজ আ ক্লিশে নাও। You have to be simple. Try to be short. I was not short in my PhD title. It's a long title. I sometimes forget it. Okay, let me try to remember it. The graphic rhetoric of subversion, analyzing American mainstream superhero comic books for subversive ideas, something like that. I keep forgetting my own PhD topic.
Anyway, so but it was not short, it was not simple. I repeated the word subversion twice, and Professor Himadri Lahiri, who was a member of my board of studies, he pointed this out to me, and I realized that no, I should not have done that. Anyway, so next, write down 20 topics belonging to the same area and choose one. 20টা লিখে ফেলো টপিক, যা মাথায় আসছে লিখতে থাকো, then choose one, or show your supervisors, show your peers, show the people who are already there uh, to get the idea that what could be the topic. Okay, so have many topics ready. Albert Einstein once said that if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. তো তোমার যে টপিকটা তুমি চুজ করছো সেটা এমন চুজ করতে হবে, এমন একটা টপিক তোমাকে নিতে হবে যে তুমি একটা ছোট বাচ্চাকে ওটা বুঝিয়ে দিতে পারছো যে এটা কি, খায় না মাথায় দেয়। এবার তোমাদের প্রশ্নটা যদি এটা হয় যে আচ্ছা পিসি, আপনি বা তুমি যে টপিকটা নিয়েছো সেটা কি 6 বছরের বাচ্চা বুঝে গেছে? ইয়েস, এনি কোয়েশ্চেন্স চন্দন? স্যার আমি এইটাই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম এক্স্যাক্টলি এইটাই। হ্যাঁ, এটাই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলে যে আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা আমার টপিকটা? হ্যাঁ 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 একদম স্যার। Okay, all right. So yeah, no, my topic, the word subversion, is something that is not easy for me to explain to a 6-year-old. What I did was, what I can do is that I say that comic books is a popular cultural product, right? It is supposed to follow the patterns shown or patterns that emerge in the society. All literature is the reflection of society, and comic books should not be any different. But some comic books, selected graphic novels reverse the trend. They invert the picture that is shown in the society. For example, and you may agree or disagree with me, ব্যাটম্যান কমিক্স নিয়ে আমি রিসার্চ করেছি। তো ব্যাটম্যান একজন ভিজিলান্তি, সে পুলিশের লোক নয়, সে তার ইচ্ছে হয়েছে, সে ভিজিলান্তে হয়ে গেছে এবং সে ক্রিমিনালদের পিটিয়ে বেড়ায়, ওকে কেউ অ্যাপয়েন্ট করেনি, রাইট? অ্যান্ড ইউএস অর ইন্ডিয়া both work on strict democratic principles if you are a common man. If you are some big person, then democracy doesn't apply to you. But most of us have to go by the rules of democracy, where we take a decision, where there is a due process, and so on and so forth, right? Batman jumps that. Batman jumps all those levels and catches the criminal. So does every other superhero. কোনো সুপারহিরো কোনোদিনও সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে কারোর বাড়িতে ঢোকেনি। কোনো সুপারহিরো কোনো ক্রিমিনালের সাথে তর্ক বিতর্ক করে না যে আপনি রাত্রি 9টার সময় যখন মার্ডারটা হয় তখন কোথায় ছিলেন। ও সুপারহিরো দেখে নিয়েছে যে ওই লোকটা ওই সময় ওই লোকটাকে মার্ডার করেছে, হাউএভার, ঠিক আছে, অ্যান্ড বিটস হিম অর হার আপ, হোয়াট এভার, right? So being biggest democracies in the world, US and India, they in their popular consciousness, in their popular connected consciousness, using the terminology of Jung, they prefer a person who skips all these unnecessary steps. So isn't that subversive? Isn't that questioning, destabilizing the already established due process of democracy and his popularity and the popularity of all the chaddiwalas, not the chaddiwalas in our country, but the superheroes were wearing their undies on their trousers. So that's why so these, they are famous. According to a survey, 34% people believed that Batman really exists. They believe it.
And according to a newspaper report, there was a fire in a hospital, and an autistic child would not come to the firefighters. When the firefighters went in, the child will not come to them. But then a firefighter decided to dress up like Spider-Man. The autistic child ran to the person, and the child was saved. What does that show? That we trust a masked vigilante more than their uniformed counterparts. মানে দেখবে যারা প্রেম করো আর কি, আমি যখন করতাম, পুলিশদের দেখে, পুলিশরা আসছে দেখে কেন একটা অস্বস্তি হতো, যে এই বুঝি মানে হ্যারাস করবে। বাট অফকোর্স কোনো মাস্কড লোককে দেখলেও হয়তো সেই অস্বস্তিটাই হতো। বাট police who belongs to the democratic system, and they are recruited, and they are like gone through training and so on and so forth, we believe in them. But Batman and Superman and all the man and all the woman, they jump this step. They do not have the badge, they do not have the sanction of the democracy, and yet they are so popular. So this is what I want to tell any 6-year-old. Je, if given a choice, do you want to wear the uniform of a police person, or do you want to dress up as Batman? Usually the response is Batman. Okay, and you can interpret it in any way. Now imagine the interview was to be 6-year-old. আমরা অনেকে যারা ইন্টারভিউ নিতে যায় অনেক ক্ষেত্রে, তারা না এমন একটা ভান করে যে মানে তারাই ছোট বাচ্চা, মানে শুধু আঙুল চোষাটা বাকি রাখে আর কি ওখানে। And they will try to understand whether you understand your topic or not. ব্যাস, এটা যদি তুমি বলে দিতে পারো in so many ways, you are there. They will accept your research most probably, যদি তুমি already তেল মাখিয়ে রেখে থাকো, and so on and so forth, which is not my topic. Anyway, then comes the fifth, and according to me the final step: load correct ammunitions. What are ammunitions? যুদ্ধ করতে হবে নাকি? না। Search for materials both primary and secondary before plunging in. কোথায় সার্চ করতে পারো? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে করতে পারো, ইনফ্লিবনেট আছে, ইন্টারনেটের JSTOR, ProQuest dissertations, theses online, and so on and so forth. ওইখানে আগে দেখে নিলে যে তোমার PhD করার জন্য মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবল আছে কি নেই। PhD করার জন্য তোমাকে প্রচুর পড়তে হবে। এবার বইগুলো তো তোমার মানে অ্যাক্সেস থাকতে হবে। আমি ভাবলাম আমি ট্রমা লিটারেচার নিয়ে করব ঠিকই, দেখা গেল ট্রমা লিটারেচার নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে তো ছেড়ে দাও, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও নেই, অন্য কোনো জায়গাতেও নেই। তাহলে কি হবে? আমাকে মানে লাখ লাখ টাকার বই কিনতে হবে বিদেশ থেকে। সেটা আমাদের মতন লোকজনের জন্য অতটা সম্ভব নাও হতে পারে। So you have to plan, say suppose you want to get married, and you want to take a bhada of Taj Bengal. I don't know if there is any super rich person over here, but I mean we cannot. So we have to plan accordingly. মানে পাড়ার ওই রাস্তাটা যেটাতে কম লোকজন যায়, সেখানে প্যান্ডেল খাটিয়ে ওই পাড়ার দাদাদেরকে দিয়ে, ক্লাবের মেম্বারদেরকে দিয়ে খাবার দাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। We have to understand the costs involved. We cannot go into the field and then wait for ammunition. We have to take our ammunition with us. হ্যাঁ, এবার অনেকগুলো আর একটা টপিক হতে পারে আলোচনার, যে রিসার্চ গ্রান্টস, স্কলারশিপস অনেক আছে, যেগুলোতে তোমাদের সুবিধে হতে পারে। তোমরা যে কোনো টপিক নিয়ে ওইখানে গিয়ে সেভাবে কাজটা করতে পারো। Okay, so I think I'm coming towards the end of the 45-minute time period, and thank you for your time and attention. You can direct your questions and queries to this email address, and I will now take questions for a few minutes. And I think Chandan, you asked this question. Did I answer you, or was the answer deferred? কোনটা স্যার? বুঝতে পারলাম না, একবার বলবেন। তোমার যে প্রশ্নটা ছিল, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তুমি উত্তরটা পেয়েছো কি? একদম একদম স্যার।
Okay, great. So now, if there are any questions, you may unmute yourself, taking the permission of the people over here, and you can ask. যে কোনো কোশ্চেন থাকলে আনমিউট করে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার। অ্যান্ড স্যার অনেক এক্সপিরিয়েন্স মানুষ। আমি আগেই বলেছি ইন্ট্রোডাকশনের সময় যে আমার পিএইচডি এমফিলের পুরোটা মানে থিসিস উনি নিজে চেক করেছেন, তো অনেক সাজেশন দিয়েছেন, সুতরাং স্যার খুব ভালো এক্সপার্ট এর উপরে। প্লিজ কাইন্ডলি কোশ্চেন করো। Sir, I have a question. Yes, please go ahead. Um, can I show the similarity between mangas and comic books if I want to do my PhD on that? I mean, I'm not sure about that, but is this topic valid enough? See, it depends upon who you are asking. You are asking me, I would say, of course. I mean, manga and comic books have not been compared vividly in the Indian academia yet, as far as my limited knowledge goes. বিদেশে হয়েছে, but in India people have not attempted yet to institute a comparison between manga and comic books. So that's a very valid topic, but you have to keep the other things in mind. কত টাকা খরচা হবে, বই আছে কিনা, লোক পাওয়া যায়, মানে সুপারভাইজার পাওয়া যেতে পারে কিনা, দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট। লাইক ইন সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস দেখবে যে যে মানে বড় বড় ব্যক্তিরা কথা বলতে আসেন, একটাকে চুজ করে নেবে যে এই ভদ্রলোক বা এই ভদ্রমহিলা হচ্ছে আমার একে আমি টার্গেট করব, এ আমার ফিউচার সুপারভাইজার হতে পারে, অ্যান্ড ফলো দ্যাট পার্সন এভরিওয়্যার। পাগল করে দাও তাকে, অ্যান্ড শো দ্যাট ইউ আর রিয়েলি interested in doing the PhD under him or her. So that will give you a very clear direction. I mean, that's what I think can happen. Okay, sir. Yeah. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আপনি বললেন যে মার্কেটে এখন যেগুলো চলছে, আপনি বললেন যে স্যার শেক্সপিয়ার নিয়ে সেরকম সেমিনার হচ্ছে না। তো আমি তো মাস্টার্সের সময় স্যার ওই ধরুন অ্যাবসার্ড থিয়েটার, তারপরে বাদল সরকার, ঠিক আছে, ওয়ার পোয়েট্রি, এগুলো নিয়ে ভেবেছিলাম যে করব। এবার এই ক্ষেত্রে আপনি যেগুলো বললেন, তারপরে কি আমি সেইগুলোতে স্টিক করে থাকবো, না যেগুলো এখন মার্কেটে চলছে, মানে ওই যে আপনি যেরকম বললেন আমপুরা শরবতের মতো যেরকম, মানে আপনি ওকে, সো এটা দুটো ভাবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, অ্যান্ড ইটস অলরেডি 7:15, সো আই উইল ট্রাই টু বি কুইক। চন্দন, আর ইউ ম্যারিড অর আর ইউ এনগেজড? I mean, you can deny to answer that. No. You are not married, you are not engaged. Well, yes. I am Yes, you are married. Oh, you are married, sorry. But soon to be separated, sir. Oh, I mean, that's unrelated. That's okay. So, what I wanted to say was, you fell in love with this person and you chose to be with her or him, right? Your parents were against, your friends were saying that this woman is red flag and that man is red flag, but you chose to stick with her. Yeah. Topic is like that. Topic is a marriage. You choose, you are responsible. You choose. Wrong, right will happen later. তোমার যদি মনে হয় you want to stick with Shakespeare, stick with it. তোমার যদি মনে হয় তুমি ওয়ার পোয়েট্রি নিয়ে করতে চাও, তুমি ওয়ার পোয়েট্রি ভালোবাসো, stick with it. No matter who says what, don't change it. ঠিক আছে স্যার, ওকে, দ্যাট ইজ ইট। এবার তোমাকে দেখতে হবে যে তুমি ওয়ার পোয়েট্রি নিয়ে করতেটা কি চাও, कहना क्या चाहते हो, তুমি কি বলছো ওয়ার পোয়েট্রি। I want to do a research on the theme of war poetry or the theme of anti-war sentiment in Owen's poetry. এটা নিয়ে তো মানে কি বলবো, এটা মানে this is স্টেল চপ ভাজা, এটাকে কেউ নেবে না, মানে আমি হলে তো নেব না।
যে ভাই একটু কিছু বলো, আরো ডিপে যাও। হ্যাঁ বলো যে সাসুন অ্যান্ড দ্য হোমোইরোটিক রিলেশনশিপ অর দ্য হোমোইরোটিক থিম ইন দ্য অ্যান্টি-ওয়ার পোয়েট্রি অফ সাসুন, then I will be হ্যাঁ interested. Acha, okay, let's see, let's hear you. You know, something like that. Okay, got my point, Chandan. হ্যাঁ স্যার, একটু ইন্টারেস্টিং হতে হবে, যদিও পুরনো হয়ে হ্যাঁ গেলেও মানে সেইগুলোর উপর আমরা কাজ করতে পারি। হ্যাঁ মানে তোমার কাছে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি আছে, তুমি সেটার উপর একটুখানি গোল্ডের রং যদি চড়িয়ে দিতে পারো, দ্যাটস গুড, বাট অ্যালুমিনিয়াম ইজ অলসো গুড। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টিক উইথ ইট, কারণ ট্রেন্ডটা রিভার্স হয়ে গেছে, মানে এত লোকে এত ইউনিকনেসের পেছনে মানে দৌড়চ্ছে যে হুম, এই টপিকগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, এটার যে 21st সেঞ্চুরির পার্সপেক্টিভ থেকে কেউ দেখছে না। হুম, হুম, সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট, you know. ওকে Yeah, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। yes. Any further questions from anyone? স্যার বলছি Okay, Rubia first and then Tulip. Okay. ওকে স্যার, ট্রমা লিটারেচার সম্পর্কে যদি জানতে চাই, ফার্স্ট পড়তে শুরু করব, তাহলে রিসোর্স কোথা থেকে পাবো তাহলে? গুগল খোলা মানে আছে? হ্যাঁ, মানে কোন বইগুলো ফার্স্ট পড়লে ক্লিয়ার আইডিয়া হবে? গুগলে গিয়ে টাইপ করো ট্রমা লিটারেচার, ওখানে উইকিপিডিয়া পাবে। উইকিপিডিয়াতে লিস্ট অফ রেফারেন্সেস থাকবে, ঠিক আছে? সেই লিস্ট অফ রেফারেন্সেস গুলোকে এক এক করে পড়তে শুরু করো অ্যালফাবেটিক্যালি বা ক্রোনোলজিক্যালি, যে কোন বইটা সব থেকে প্রথমে পাবলিশ হয়েছিল অন ট্রমা লিটারেচার, ধরো সেটাকে, ধরে সেটার বিবিলিওগ্রাফিতে চলে যাও। বিবিলিওগ্রাফিতে গিয়ে ওটার সাথে রিলেটেড যে আরও বইগুলো আছে, জার্নালসগুলো আছে, রিসার্চ আর্টিকেলসগুলো আছে, সেগুলো পড়তে শুরু করো। অ্যান্ড অ্যাটেন্ড ট্রমা লিটারেচার, ট্রমা থিওরি সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস, 25টা হয় বছরে। ট্রমা লিটারেচারের উপরে একটা ওয়েবসাইট আছে, ওখানে চলে যাও। ওখানে চলে গিয়ে ওখানকার যে বড় প্রফেসর আছে তার পা ধরো, গিয়ে স্যার আমাকে নিয়ে নিন, আমাকে বলুন কি করতে হবে। Okay. ওকে Yeah. ওকে Okay. Next is Tulip, and then I see another question here, Ritika. Okay. Tulip, go ahead. Yes, sir. So I was saying that I want to, I have chosen something on kids related to trauma, depression. So, can that be? How can I make that interesting? You have chosen the area of trauma literature of Keats. Did I hear it right? Like the poet Keats. I mean, how can I relate all these things to kids? Obviously, there are some elements of trauma, Yes. some kind of, yes. So in kids poetry, so I was trying to connect those things, and will that be relevant? See, again, I will repeat the answer that I gave to Chandan. Do you like Keats? Like if Keats were alive today, would you follow him on Instagram? Would you? I love kids. You love Keats. Go ahead. Propose করে ফেলো. And Keats's ghost would come and say, yeah, whatever, man. I mean, you're not Fanny Burney, but I like you and let's get married and stuff. And also he died a virgin. So yeah. What? Nothing. Okay. So Tulip, if you are in love with an author, don't let him or her go. No matter what one says, যে হবে না, হ্যাঁ তোমাকে এমন কিছু একটা করতে হবে যেটা, এবার ধরো কিডসের ওপরে তুমি যেটা বলছো যে কিডসের ট্রমা, মানে এটা ট্রমা থিওরি ভায়া কিডস অর কিডস ভায়া ট্রমা থিওরি, হোয়াটএভার, what kind of trauma are you trying to show? Is it the trauma of the physical body because Keats died of TB? Was the trauma of caring for his brother? Was the trauma of losing the love of his life? Was he homosexual? And since he was homosexual, he had the trauma of this gender. Actually, I want to point out. I was actually pointing out that I mean, how it would be like if I say that in Keats' poetry there are some elements of he is being ignored by his peer poets and also his contemporary audience, and he was not
very, very famous, like other poets like William Wordsworth or Coleridge. So I was thinking that if I can point out that the trauma that he was going through because of the death he faced in his lifetime, and also his all the stuff that he faced, that was also very depressing for a boy of 18 or 19 years old. So I was I was actually seeing that from that perspective. Great, I like that. Yes, you have to use this peer pressure theory, যেটা এখন হয় ফেসবুকে। আমি কেউ একজন একটা পেপার প্রেজেন্ট করেছে, সেটাকে দেখে আমি ডিপ্রেসড হয়ে গেলাম, যে যা সালা এই লোকটা এইভাবে পেপার প্রেজেন্ট করে ফেললো আর আমি কিছু করতে পারলাম না। দ্যাটস ভেরি ভ্যালিড। পিয়ার প্রেশার, সাইকোলজিক্যাল ইস্যু, সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস, পিয়ার প্রেশারের যে পিয়ার প্রেশার লিডিং টু ডিপ্রেশন অ্যান্ড ট্রমা, ভেরি গুড। ইয়া, দ্যাটস ভেরি ভ্যালিড। হেলথ হিউম্যানিটিসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। You know what I'm saying? Yes, sir, actually that. Yeah. So how can I go further with this topic? I mean, how can I get the help from? How can I get the guidance? Actually, I was checking out the people, the professors, the lecturers. So I was not getting. I mean, some good professors. I mean, not some good professors actually. What should I say? Like I No was response. not able to find out some. Yes, sir. See, তুমি যদি 50টা প্রফেসরকে 50 দিন ধরে ইমেল করো, তাদের মধ্যে একজন রিপ্লাই করবে। সো বি পেশেন্ট অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড আউট ওয়্যার অ্যাবাউট সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস। কিডসের ওপর একটা ওয়েবসাইট আছে, ট্রমার ওপর একটা ওয়েবসাইট আছে, সেইখানে তুমি দুটোকে অ্যাড করার চেষ্টা করলে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ডিগ ডিপার। ওকে, just go through these, go to universities, Indian and abroad. ট্রমা লিটারেচারের ওপর কারা কাজ করছে খুঁজে বার করো, ইমেল আইডি বার করো, ইমেল আইডি বার করে ইমেল করো, 500টা ইমেল তৈরি করো, 500 জনের মধ্যে একজন তো রিপ্লাই করবে, তাকে ধরে বসে পড়ো। এবার সে তোমাকে, হ্যাঁ এটাই মানে এটাই হয়, এটা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট ইজ ওকে, ঋত্বিকাস কোয়েশ্চেন ওয়াজ লাইং হিয়ার. Sir, can you tell me, apart from graphic fiction, what are some of the other areas that are popular nowadays? If it is not popular, make it popular. Okay, I mean, I would have loved to do a research on pornography, but না তো আর সেই বয়স আছে, না তো আর মানে আমি জানি না এখনো করতে পারি, সেটা নয়, কিছুই নয়, করা যেতে পারে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট পপুলারিটিটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে তুমি কি করে বুঝবে কোনগুলো পপুলার, যেটার ওপরে এখন বেশি সেমিনারগুলো হচ্ছে। ঋত্বিকা, তুমিই বলো এখন কোন জিনিসগুলোর ওপর বেশি সেমিনার হচ্ছে? You should know, like you are a studious person and you are there and you need to know. If you don't know, then it's time to know যে পাবলিক কোন সেমিনার কনফারেন্সেসে বেশি যাচ্ছে, কোথায় কোথায় বেশি। ট্রমা লিটারেচার, গ্রাফিক ফিকশন, ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ, হেলথ হিউম্যানিটিজ, দলিত লিটারেচার, হোমোএরোটিক স্টাডিজ, পার্টিশন লিটারেচার, এন্ডলেস। মানে আমার লিমিটেড বুদ্ধি, আমার লিমিটেড নলেজ, আমি অতগুলো বলতে পারছি না এই মুহূর্তে। কিন্তু তুমি একটা কাজ করবে, তুমি গুগলে গিয়ে সার্চ করবে সেমিনার্স অ্যান্ড ফোর্থকামিং সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস। ইয়েস, ডিজিটাল ফিকশন, ফোর্থকামিং সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস। ওইখান থেকে আইডিয়া পেয়ে যাবে যে এইগুলো এখন লোকে খাচ্ছে। ব্যাস, যেখানে খাওয়া খাওয়াই হচ্ছে সেখানে ঢুকে যাবে, তুমি একটা প্লেট নিয়ে বসে পড়বে। You then decide among those which you want to do, which you want to carry forward. Okay, I have the hands of Sheikh Mehboob Alam and Ismail, so I'll go first to Sheikh Mehboob Alam. Okay, Mehboob Alam, your hand is raised. Do you want to ask a question? Okay, Ismail, go ahead. So neither Mehboob nor Ismail. Sir, hello, Okay, hello, Ismail, sir. yes. Okay. Unmute and ask. হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন এবার? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি কয়েকটা ভেবেছি, তার মধ্যে যেটা হচ্ছে ইকো ম্যাসকুলিনিটি, এর Okay. উপরে যদি কাজ করা যেতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করছি। আর
হ্যাঁ বলুন স্যার, এটা তারপর আমি একটা কোশ্চেন করছি আরেকটা। ইকো ম্যাসকুলিনিটি মানে ইসিও ইকো ইকো ইকোলজির ইকো ইকো বলছো না ইসিএইচও ইকো? হ্যাঁ যে ইকোলজি ইকো ওই ওকে ইকো ওকে আর কি। ওকে ওকে ওয়াই নট সি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো আমি বলবো যে তোমার যেটা মনে হচ্ছে যেটাকে নিয়ে করতে চাও বা করতে পারো, গো অ্যাহেড, ঠিক আছে? বাট বিফোর গোয়িং অ্যাহেড ওই যে বললাম সেমিনার্স কনফারেন্সেসগুলো দেখো, কোনো একটা প্রফেসরের পা জড়িয়ে ধরো অজগরের মতন, কোনো কোনো সোর্স বার করো যেখান থেকে তুমি বইগুলো নায় চুরি করতে পারবে, নায় বড় করতে পারবে, আর যদি তোমার কাছে টাকা অনেক থাকে কিনতে পারবে। ইকো ম্যাসকুলিনিটির ওপরে কি কি রিসার্চ হয়েছে সেটা তোমাকে আগে জেনে নিতে হবে, তারপরে তুমি ওটাকে নেবে বা নেবে না। Am I making sense, Ismail? ইয়েস স্যার, আমার অ্যাকচুয়ালি বরাবর যে সমস্যাটা হয়ে যায়, মানে আমি একটু পড়াশোনা করলাম, তারপরে যে আপনি প্রথমে বললেন যে প্রব এরিয়া, তারপরে ন্যারো ডাউন, তো আমি প্রথমেই মনে হয় যে আমি টপিকের কাছাকাছি চলে গেছি, তারপরে আর গিয়ে ওটাকে কোথায় পাবো কিভাবে পাবো সেটা গিয়ে আর খুঁজে পাই না, দিয়ে সমস্যাটা হয়েছে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, যেমন আমি এই কিছুদিন আগে পার্টিশন লিটারেচার পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে মনে হলো যে ট্রেন, দ্য রেলওয়ে অর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রেন ইন পার্টিশন লিটারেচার বা পার্টিশন নভেল, এইটা একটা মানে ওই ট্রেন টু পাকিস্তান নভেলটা পড়তে গিয়ে ওটা মনে হলো। তাহলে এবার আমার মনে হচ্ছে আর কোথায় কোথায় ট্রেন থাকতে পারে যেখানে ট্রেনের ভূমিকা অনেক রয়েছে, এইটা তখন আমার কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে যে আমি রাইট ট্র্যাকে যাচ্ছে কিনা, এইটা প্রবলেমটা আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে খুব। দেখো ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আমি জানি না তোমার বয়স কত, অর এটা বয়সের ব্যাপার নয়, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে না আমাদের কাছে ডিস্ট্র্যাক্ট হওয়ার অনেক চান্সেস আছে, আমরা ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যাই, এক্ষুনি এটা ভালো লাগছে তারপরের মুহূর্তটা ভালো লাগছে, মানে আমাদের পুরুষ মানুষদের যেমন স্বভাব হয় সাধারণত যে এই মেয়েকে এখন ভালোবাসলাম ওই মেয়েকে পরে ভালো লাগছে, এরকম ব্যাপারটা হয়ে যায়। বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফিক্স, একজনকে তো বিয়ে করে রাখতে হবে, তারপরে সো ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড যে ভাই আমি 5 বছর, নেক্সট 5 বছর কার সাথে কাটাবো, কি করব, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস প্ল্যানিং। আমি জানি না তুমি কিভাবে প্ল্যানিং করো, আমি প্ল্যানিং করি যে 5 বছর পরে আমি কোথায়, আমি কি করছি। আমাকে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা তুমি কমিক্স নিয়ে খুব লাফাও, 5 বছর পরে কি হবে? আমি বলছি 5 বছর পরে আমি কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে কমিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট খুলতে চাই, পিরিয়ড। এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান, পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনা। তো তোমাকে 5 বছর পরে তুমি কোথায় আছো সেটা তো এখন তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। তুমি ট্রেন লিটারেচার নিয়ে করতে চাও, তুমি লিটারেচার ইন ট্রেন, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি আজকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যেখানে সত্যজিৎ রায়ের ট্রেনটাকে কীভাবে উনি মেটাফার হিসেবে ব্যবহার করছেন সেইটাকে আমি পড়লাম বা দেখলাম, জানি না কি একটা রিল দেখছিলাম বোধহয়, পড়িনি। সো ইউ হ্যাভ টু ফিক্স ওয়ান, মানে তুমি সব কিছু পাবে না, তোমাকে একটা জিনিস চুজ করে নিতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি স্যাটিসফাইড উইথ ইট। স্যাটিসফাইড না হলে তোমাকে তুমি মানে আর চেঞ্জ করো না, মানে আমি জানি না তোমার মাস্টার্স হয়ে গেছে কিনা বা তুমি কোন লেভেল অফ স্টাডিজে আছো, কমপ্লিট হয়ে গেছে, তার মানে তোমার কাছে বেশি সময় নেই, ঠিক আছে? তোমাকে এখন 1 মাসের মধ্যে চুজ করে নিতে হবে যে বস আমি এটা নিয়ে কাজ করব, আর ওইখান থেকে নড়বে না। অনেক লোকে বলবে এটা বাজে, ওটা ভালো নয়, এটা নিয়ে কেউ কাজ করছে না, ওটা নিয়ে অনেক কাজ হয়ে গেছে। তুমি সবাইকে বলবে যে নিকুচি করেছে সবার, আমি এটা নিয়ে করব, ব্যাস নেক্সট 5 years আই উইল বি ম্যারিড টু দিস টপিক, পিরিয়ড। ওকে, ঝাঁপিয়ে পড়ো, না ঝাঁপালে হবে না, ঠিক আছে? ওকে, মেহবুব আলম, and this should be the last question because I think I'm overshooting my time. Yes. আমি বলছিলাম আমি যদি ইন্ডিয়ান লিটারেচারের উপরে যেতে যাই তাহলে আমার রোডম্যাপটা তাহলে কি হবে? তুমি ইন্ডিয়ান লিটারেচার নিয়ে করতে চাও? না, চিলড্রেন্স লিটারেচার। এবার চিলড্রেন্স লিটারেচার নিয়ে তুমি কি করতে চাও? তুমি কি কমিক বুকস নিতে চাও? তুমি কি সাইকোঅ্যানালিটিক্যালের উপরে মানে ফোকাস করতে চাই? না না, সাইকোঅ্যানালিসিস পরে আসছে, আগে তোমাকে তো টেক্সটগুলো চুজ করতে হবে।
তুমি কোন টেক্সটগুলো আচ্ছা। নিতে চাইছো? তুমি কি চিলড্রেন্স কমিক বুকস নিতে চাইছো? তুমি কি চিলড্রেন্স ঘোস্ট স্টোরিজ নিতে চাইছো? তুমি কি চাইল্ড পর্নোগ্রাফি নিতে চাইছো? তুমি কি চিলড্রেন্স ফিল্মস নিতে চাইছো? তুমি কি চিলড্রেন মিম নিতে চাইছো? তুমি কি চিলড্রেন্স ইয়াং অ্যাডাল্ট ফিকশন নিতে চাইছো? হোয়াট? First choose this and then apply psychoanalytical theory or whatever theory you have in your mind over there. ওকে ওকে Okay, all right. So I think that's the I'm overshooting my time, so over to you, Hassan, and you can do whatever you Yeah. think. Yeah. So থ্যাংক ইউ। আজকের লেকচারটা সত্যি মানে আমি এদিক থেকে মিউট করে প্রচুর হেসেছি আপনার লেকচারে আজকে, এনজয় করেছি অনেক। So I must say that it's very engaging and of course insightful and in-depth discussion, and I have learned so many things from your lecture. So you have discussed so many crucial issues, so many serious topics here with, of course, the comic tone. And I hope the participants also enjoyed the lecture.